So this is the other Durin, huh? If this had been the dragon that ended up being revived in Mondstadt, there's no telling what kind of calamity that people would have had to endure. So, if you think about it like that, Durin's actually a hero. No, I'm just a little envious, that's all. Not everyone gets a chance to be a hero. Actually, most of the credit belongs to Albedo. Alright, Then again, barely I'll try anyone to even find the remembers link you for at the this partner point. guys. So I guess there's not much left to envy. Oh, Ah, so you three still remember Durin. Looks like the memory loss hasn't spread to close friends. Yet. I guess that means my memory of you must still be complete as well. Albedo. you're finally here! Oh, boy, do we have a whole pile of questions for you! Oh, you're here too? I think I've pieced together some of what happened to him. But what's your take on things? Master Jean filled me in on what happened, and I've got a few theories. But let's get on the same page first. Well, physically, he's doing fine. His body is holding the abyssal power at bay. And there's nothing whatsoever to indicate any risk of collapse. So, from an alchemy point of view, there's nothing wrong with him? The issue isn't so much that the abyssal power within him has gotten out of control. It's that the connection between his will and body is fading. If he ends up losing his conscious will, his body will fall back on its biological instincts. And that's when the abyssal power within it will take over. This book mentioned a witches' gathering. It seems like quite a few of these witches got themselves involved in Durin's case. Which brings me to my theory. Bringing Fairy Tale Durin into this world to replace the Durin on Dragonspine means using one Durin's fate to overwrite the others. But the power of alchemy alone would not be enough to pull off such a feat. It would have required the combined use of Miss Barbeloff's astrology, my teacher's alchemy, and Aunt Alice's magic. After learning of Miss Barbeloff's prophecy, Durin and I finally came up with a way to settle the Dragonspine Durin problem for good. And I took care of the alchemy side of things, which, looking back on it, seems to have been a part of their plan all along. So now, there's only one thing missing. As for the fate theory our friend in the hat just mentioned, I still can't figure out how any kind of magic could possibly influence the fate of Tevat. But I'm certain that the answer lies within this book. So, the reason Alice had us complete this book was to make that magic possible? A form of magic powerful enough to rewrite fate itself. Well, we've no time to lose. I just need to take a look at the book. The next part of the story most likely relates to me. So the memory that unlocks it must be connected to me too. Huh? The giant tree was home to a broken branch, the shape of its splintered arm aligning perfectly with the branch that had burst forth from the castle walls. Join yourself to that broken bough, for there you may take root at last, and henceforth bask in the sun and rain of the world beyond the castle. But first, fetch the stickiest clay and let it bind the scar of the break. I see.
Guided by the breeze, the little dragon arrived at an alchemist's workshop. There he was greeted by a clay figure, a child molded by the sage witch's hands. Though gentle in appearance, he had inherited his mother's cold, sharp wisdom. And he was determined to avert the calamity the evil dragon would bring, and so was his helper, none other than the little dragon himself. What is this place? It looks like it's modeled after an alchemist's workshop. Or rather, a cliched stereotype of one. Albedo? Hold on. Why do I look like this? Oh, yeah! We forgot to tell you. Basically, the characters in the story are reflections of how Durin sees them. At least you're still human-shaped? Well, since Cat Guy has taken on a different appearance too, that must mean the two of us are both characters in the story. But you, Paimon, and Durin haven't changed at all. You must be special figures in some way. I'd like to know more about that too. But seeing as none of them can explain it, let's just concentrate on moving the plot forward. And just like that, the group stumbled upon a hidden passageway. Intricately crafted, it seemed to lead them towards another exciting chapter of the tale. Come on! What are we waiting for? Next chapter, here we come! Ouch! But this was a chapter that had not yet been written. Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. What? Then what's the point of having a path here? Sounds like a pretty bad habit for a writer. Over here. I found something. What the clay figure found was none other than the evil dragon's heart itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. Sounds like this chapter's about Albedo bringing me to life? If that really was the solution, though, this would have been over the minute I finished the transmutation. So why is Durin still being forgotten? There has to be some other reason. Yeah, I'd like to explore the area a bit more. Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. Do you think we could just destroy it? Be it the calamity headed for Mondstadt or my inability to leave behind a story of my own, doesn't it all come down to the fact that this heart never truly died? What if, here in this story, we could finally destroy it?
Could Aunt Alice's magic really allow us to do what's theoretically meant to be impossible? Either way, it's an intriguing idea. I'm not opposed to giving it a shot. Durin! It's just... I'm still afraid someday, even you guys will end up forgetting me. If there's even the slightest chance it'll prevent that, I'm willing to try anything. But I'm not sure if I can destroy it on my own. Chances are, I'm gonna need your help again. So please, everyone, help me destroy this heart, once and for all! With the help of his friends, the little dragon destroyed the evil dragon's heart, using up every last ounce of his strength. In his eyes, this would ensure that his story and his alone remained in the world beyond the castle's walls. But the evil dragon's heart was like a great tree with roots digging deep beneath the surface. Cutting off the branches did not kill it. No, it just made it impossible for a new branch to take their place. The gnarled roots retreated back into the frozen earth, biding their time for a chance to bud again. Cut off from their source, the rootless branches above the surface slowly withered away. The little dragon's story faded into nothingness, and in the world beyond the castle, only the evil dragon's tale endured. Who am I? Is this... me? And so the story ended, with the little dragon fading from sight, leaving nothing but the evil dragon's shadow in his place. Oh no! That means Durin! What do we do now? Hello, children. If you're hearing this recording, it's because you've reached a certain ending. You may have noticed that little Durin's experiences have been written into the pages of this book. Well, you should know that in the same way, its ending will also be written onto him. So be careful, because triggering a bad ending could be somewhat problematic. Let me guess, you're upset that I didn't warn you earlier? Don't worry though, I've thought it all through. I built a very special feature into this book, just for you, the witnesses of this tale. So, go ahead, see if you can turn back the pages. If you're not happy with the ending you've reached, just flip back a few pages and let the tale unfold once more. Pretty incredible, huh? That's the power of magic. Back. Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. There you are. Oh, hello there. Hey! It's Mini Durin again! What are you doing holed up in here? I was worried I'd scare everyone off, so I've been hiding out here all this time. You must be really nervous, huh? I guess I am a little nervous.
But I'm also excited! I'm gonna get to stop the evil dragon and even become a human! It's all thanks to that Clayman. He's the one who talked me into it. And once I'm a human, I'll be able to make loads of friends and do tons of important things! You'll make lots of friends, that's for sure. And go on many unforgettable adventures. I'm so glad to hear it! The only thing is, the Clayman said becoming human isn't gonna be easy. So I'm feeling a little anxious too. He's right about that. Even if you manage to become a human, there will always be tougher challenges on the road ahead. Really? But even so, your friends will be there to help you. Oh? Then I'm not afraid. Funny, isn't it? After talking to you, I'm not afraid anymore either. So, are you ready now? Yep, I'm ready to become a human. What the clay figure found was none other than the evil dragon's heart itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. At last, the little dragon accepted the evil dragon's heart, and a new life came into being. The evil dragon's heart beat in his chest, and the little dragon's soul guided him forward. Thus did the prophecy hold true, even as fate had been rewritten, and so was the little dragon born anew. Finally! A happy ending! That must be the last step, right? Woohoo! We completed the story! Easily. Apa ini maksudnya? Born anew, the little dragon set off once more, his story far from over. Huh? So, that wasn't the end? What comes next might be the most crucial part of all. The real last step. If fate really is as devious as they say, then I say, show us what you've got. Wow! You're all so serious all of a sudden. Like teman-teman guys. Durin, are you alright? The evil dragon's heart was now one with the little dragon, yet the dark power within it still lingered. Would the little dragon dare to hold this power back, or would he simply give in? Hey, what kind of question is that? Of course he's gonna control it. What choice does he have? Time is running out. So, would the little dragon dare to hold this power back? Or would he simply give in? What's up with the narrator? Would he dare to hold this power back? Or would he simply give in? Returning to the castle. I just never thought crossing over into a new world would
create so much trouble? All I wanted was to make some friends. I'm starting to think I kind of miss being... You might look back on it with fondness, but if I were you, I wouldn't miss it. Why? Sometimes, moving on with your life comes at a cost. But that's better than going nowhere at all. You don't have to worry, Durin. No matter what problem you face, there will always be a solution. Okay. Sometimes I wish I could just go back and see it again. Hi, go. Nitish, Varan. Hi. As the little dragon slipped back inside the castle's walls, the clamor of the outside world fell away. There was no danger here, no problems for the little dragon to resolve. As soon as his mother finished her story, it was time for the child to drift off into the world of dreams. And so the story ended, with the little dragon fast asleep in his castle, just like he had never even hatched. What's going on? I feel so weak. Hey, what's happening? Durin, wake up! But this can't be how it ends. Durin promised to bring back everyone's memories. There's no way he'd accept an ending like this. And then like to subscribe. Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. என்ன எது எதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. Dare to hold this power map, or would he simply give in? The little dragon and his companions blank again. Huh? What's going on? Are we running out of ink? Once the ink runs out, is that the end of the story? I had a feeling this would happen. What's happening to the others? Now that the story's ink was spent, all that lay ahead were blank pages. Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Dare to hold this power map, or மறுபடியும் திருப்பி போகணுமா? give in. If we go this way, we'll be returning to the castle. Returning to the castle? Yeah, you'll just be hiding from your problems and pretending like none of this ever happened. Is that really what you want, Durin? I see. Given the stuff. Dare to hold this power map, or would he simply give in? என்ன பண்ணுவான்? பின் மட்டும்தான் இருக்குது. குத்தரலாமா? Would he
dare to hold Oh, the dhaan, they power back? Or would he simply give in? Okay. Devouring claw! Hello. Prophecy is destined to come true. Dragon. The little dragon was at an impasse, and the dark power within him surged like a tide. Cherry. Unchecked, the darkness engulfed everything around it, Cherry. including the little dragon's soul. The little dragon's story faded into nothingness, and in the world beyond the castle, only the evil dragon's tale endured. Is this me? Kata tulang lengkun pa rin, guys. And so the story ended, with the little dragon fading from sight, leaving nothing but the evil dragon's shadow in his Oh, place. ini ya, terus sudah dead. Oh no! But that means Durin... Given na nih ginawa. What do we do now? That's the complete deal, diba? Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. Sirima. Cuma di sini adalah What's going on here? Why isn't But the no, story pero letting Durin just like suppress the lang, abyssal like pa rin, power? guys. It keeps Like, getting stuck. Given na. It seems So, what now? Did we use too much earlier? How are we supposed to write a happy ending with only this much left? But... Well, this is Durin's story. As long as he's alive and well, why should it end? if there really is such a direct correlation between the story and his fate, I may have a potential hypothesis. Durin was, and still is in essence, a storybook character, written into being by M. From the moment he was born, he has always dwelt within her story. And I suspect that has remained the case, even after his arrival in Tevat. Reviving Durin in the evil dragon's place was an act of grafting this Durin story onto the latter's fate. In essence, that is how his fate was rewritten. But there is a fundamental difference between a being's story and its fate. As Miss Barbeloth reminded us, the fate of every living being in Tevat has been woven into the fabric of time. Its most natural path, therefore, is to proceed along its given track. But Durin's story, on the other hand... As Durin's connection to this world wore thin, not only have people started to forget him, he started to lose control of the abyssal power within. In other words, his story can't continue, because the author's ink is drying up. That's what it seems like to me. It would seem the little dragon had made a group of fine friends indeed. Save it. The question is, are you here to help him, or stand in his way? This is as far as the story can go. What path will you choose? I suppose the final decision is up to me. It's hard to believe I never actually left my mother's story. If that's true, I'd like to go there and see for myself. By there, I take it you mean the blank pages of the unwritten chapter ahead? But we still don't even know how Alice's magic works. If Durin belongs inside
inside the story than going outside of it to some unwritten part. Isn't it too risky? I'm not afraid. I second that. It would seem this is one answer you need to go seize for yourself. So be it. Whatever obstacles stand in your way, we'll tear them down together. That invisible wall. It will let the little dragon staring at an unfathomable edge of existence itself. All of a sudden it began to fracture, as if struck by some transcendent will. Right. Gotta keep going. Ahead lies only a storm. What touch in the touch? My consciousness is slipping away. Keep going, Durin. A pure soul is your essence, not an empty void. I feel so weak. Stand tall, Durin. You are not some amorphous idea. The body I made for you is flesh and bone. Am I truly alive? Yes, Durin, but you must keep going. You're as alive and real as I am. Good. Good to hear. I can't feel a connection. You're not alone in this world, Durin. At the very least, you have me. Like I can't remember anything. Who am I? Your name is Durin, and there are many who still remember it. My name is Durin. You're taking too long. Come on, Durin, run! In this world, Okay, fate waits for இங்கே no தான் one. இருப்போம். இதுக்கப்புறம் ஒரு வேல்ரன் ஸ்ட்ரீமரை போடலான்னு இருக்கேன். அந்த Wait. அது Where ஜாயின் am I பண்ண meant to ஜாயின் go? பண்ணுவோம். What am I அது supposed அரஸ்ட் to do? வேல்ரன் போடுறது அப்புறம். Go, make your wish come true, Durin. My பாய் ப்ரோ, இப்போதைக்கு பாய். wish? அடுத்த ஸ்ட்ரீம் வேல்ரன் போடுறது. Your story's not over yet. Silence, huh? Have you nothing to say about my proposal? Let me get this straight. You want to graft your story onto this unfinished thread of fate, and in doing so, not only rewrite that fate, but allow the story to live on. Quite the brilliant idea. Still, the story's survival depends entirely on whether the author keeps writing. Exactly. And the moment foretold by the prophecy is still centuries away. I see. I thought my own ignorance might be the problem. That I'd asked more of the noble science of alchemy than it could ever deliver. Or that I had failed to discern the heavenly signs and grasp the secret truth underlying the prophecy. Little did I imagine that time itself would prove to be the greatest hurdle of all. Well, my friend,
This has been a most intriguing experiment. And from an academic perspective, at least, I don't think it was a bad proposal. Someday, the prophecy will come to pass. So remember, my friend, much like the stars themselves, there will always be something that transcends the test of time. Thank you, everyone. You've helped me so much already. But, Alice, I still have one final favor to ask of you. Will you lend me your magic one last time, just enough for me to keep his story alive until the prophecy is fulfilled? You mean you want me to extend your lifespan? No, not in that sense. As Rhindaughter once told me, the laws governing life and death are among the most unyielding in this world. I'm well aware of that. Whether it lasts a day or an age, the span of one's life is determined by fate alone. If I tried to breach that law by force, I'm afraid I would lose what makes me human. This is not a path I want to go down. If I am to die, then I shall die a human. So what is it that you want me to do? I would like you to send this pen of mine into the future. I see. Then perhaps there really is a way I can help. I could create a kind of story magic to take over the writing once you're gone. Oh, but for it to work, you would need to provide enough of your own words for it to learn from. How much? Oh, an immense amount. So much, in fact, that you would have to spend the rest of your life writing. And even then, I'm sorry to say, it would not last forever. No matter how much you write, there is a limit to the number of words you can leave behind. But the world itself will never stop changing. Someday, perhaps, even your entire corpus will not be enough for the magic to continue describing this world. And when that happens, the story will end. Still, it's worth a try. Oh, my dear Anya. Even after all this time, you're still... Look at you. You should be enjoying your old age in peace and quiet, especially now that things are finally returning to normal after that terrible calamity. Once he leaves Simulanka, things will only get more complicated. If his story is to continue, there needs to be more material for the magic to draw upon. I'll just have to skip over some of the less important details. Anya, why do you insist on sending him out of the storybook world? Why must he face his fate into that? Why not just let him remain within the story? With my magic, even fate's curse could be undone and he could live happily ever after. I suppose. In fairy tales, all it takes is a heartfelt wish. And even a wooden puppet can turn himself into a real boy and live happily ever after. That's just how fairy tales end, isn't it? But have you ever wondered what happens to the main character after the ever after? Tell me, Alice. In your eyes, what would be a writer's greatest regret? To leave a story without an ending. Not a bad answer. It's true, many writers come to consider that their greatest regret. But I see things differently. My greatest regret is that every story I write has to come to an end in the first place. Anya. No matter how brilliantly a character shines, the moment their story ends,
their potential is lost forever. For them, the story itself becomes an inescapable fate. But what if, instead, I could place my pen in their hand and let them continue the story themselves? You mean... You said it yourself. I can only leave so many words behind. Even with your magic, the idea that I could keep the story going until the prophecy comes to pass is wishful thinking at best. But I've found a way to use your magic to transform some of my finished stories into a special kind of ink. This ink is a magical medium he can use to complete the story the way he wants to. For what is storytelling but another kind of magic? And if he can experience the whole tale himself while leaving behind his own wishes and aspirations, even once he reaches the chapter where I stopped, he'll still be able to carry the story forward on his own. And so, by leaving him this ink, I can entrust him with the responsibility of writing his own story. A character with the power to write their own story. That way, he'll finally be free from the cage that is my pen. And like anyone else living in the real world, he can go on to create a life of his own. And you no longer need to worry about the constraints of my magic. What a brilliant idea, Anya. But there are still risks. First of all, once he arrives in Teyvat, he'll have to rely entirely on the story you left him to maintain his connection to that world. As you gradually hand over creative control, that connection will grow weaker, and at some point, he might lose it altogether. But at the same time, he'll also have the chance to forge that connection for himself. The issue is, this method taps into too many of Teyvat's core secrets. Any overt hints you try to leave will be erased in no time. In fact, it'd be hard for you to leave anything at all to guide them. We still have the story itself, though. I can use that to show them the way. It's entirely possible he burns through all your ink, never reaches the chapter you had in mind, and gets stuck, roaming the chapters of his past. But despite all that, I still believe in what this child can become. His hopes and wishes can be his ink, so he won't be trapped by mine running dry. What the writer you are, Anya. Your imagination never ceases to amaze. And you do know how much I love a happy ending. You shall have my help, my dear. Thank you, my friend. Well then, my child, do you understand what you must do? Yes, I think I do. It's my turn to keep this story alive. Then what's holding you back? What will become of you after I take up this pen? I will fade away. There will no longer be a reason for me to go on existing. My child, or your mother, I should say, passed away long ago. The voice you're hearing is nothing but a magical echo that has now fulfilled its purpose. You needn't feel so reluctant to let me go. I know my mother died long ago. It's just, when you lose your mom too soon, it's hard to tear yourself away from the stories she used to read. I guess it's a silly way of pretending she's still here, by your side. Durin. But after coming to this world and traveling it with my friends,
facing all kinds of enemies together. I suddenly realized I couldn't just sit around listening to my mother's stories because I'd found a new purpose in life. Maybe this is just what growing up feels like. With all my new friends waiting, it's time I finally set aside my mother's storybook. I'm ready to grow up now, Mom. Then take this. A gift I should have given you a long time ago. You've witnessed this story from the very beginning. Made your wishes, offered your blessings, and even wrote your choices into its pages. From here on out, this pen is yours. Now I ask of you, the other pillar of this story, as both its reader and its witness, will you turn the page so the next chapter can begin? Suddenly, and without warning, the powers of darkness struck. The question was, could the little dragon prevail? Alas, it was here that the story witch's tale had to end. But Durin's tale, on the other hand, had only just begun. Stepping into his mother's memories, he picked up her pen. And so the story that was ending began anew. He had made up his mind to challenge the fate that barred the way ahead. Looks like this is the final step. A chance to strike back at fate? Now that's not something that comes knocking every day. No, that fate no longer defines me. In the end, only my story shall endure. Dodging this one. Here, I'll help lift you up. Only my story shall endure. Devouring claw! Stay away from me!
Looks like there's nowhere to hide. Here, I'll cover for you. This time, the light prevails. Thank you, Mom. And so it was that Durin defeated the darkness and rewrote his fate. But his story is far from over. Jenny. Is everyone okay? We're fine, thanks. And hey, we all saw how you fought back there. That was awesome! I have to admit, I do feel like something in me has changed. I owe you all so much. Without your help, I don't know if I could have ever made it this far. Just a shame I could only help out from the sidelines. Like I said before, it's not every day that you get to put fate in its place. Well, I'm sure you'll hear it someday. Hear what? The chance to strike back at fate knocking at your door. Yeah, maybe someday. Allow me to just check one thing. Yes. The abyssal power within you has stabilized again. And those strange symptoms you were experiencing seem to have completely disappeared. Oh, thank goodness! I wonder what it means, though. Aside from the principles of alchemy, what other law of this world governs his being? Look, it all turned out fine, so just leave it at that. Now that this one's out of danger, it's time for me to get out of here. You're leaving so soon? What, don't humans usually throw a party after something like this? A party? Do I look like that kind of guy? Anyway, come find me again next time you're in trouble. That's what friends are for, right? In a way, though, he is right. This is Durin's moment to celebrate, not the time for academic discussions. Hey, I don't blame you for asking. And honestly, I'd be perfectly happy to talk about it. It's just, I wouldn't even know where to start. It's all right. I'm sure we'll get a chance at some point. After all, your story's only just begun. All right then. Traveler and Paimon, we'll part ways here. Given the extraordinary nature of the things we witnessed today, I need to make sure it's all recorded properly. Okay, see ya! So, it's party time next? Huh? Alice. Congratulations on completing your mission. Now then, as per our agreement, it's about time you returned that book. She must have known the moment we finished! Just like she said she would! I've heard dressing appropriately is a must for socializing. Durin character இருக்கா பைசா கேட்ட டுரினே இல்ல மாட்டேன் எங்க போய் ட்ரெஸ் பாக்குறதுல ஷாப்ல இருக்காரு
my writer and witness. It's been quite the journey, hasn't it? You had special plans for the Traveler from the start, didn't you? But of course, that goes without saying. For a story to live on, it needs both a writer and a reader. Only then can my magic take effect. I chose the Traveler as the witness because of the special nature of who he is. It's not easy finding someone with that kind of background, you know. For a moment, I even considered taking the role myself. At least it made for an interesting story, right? Huh? What are you doing here, tone-deaf bard? With the Hexenzirkel carrying out such a risky experiment in Mondstadt, it didn't cross your minds that the Animo Archon might be slightly curious? Sorry for the trouble, Lord Barbados. Think nothing of it. I dare say the Animo Archon quite enjoyed coming along for the ride. Now then, as agreed, let us see the fruits of your labor. Here, please take a look. Well. Somehow, despite all my careful planning, it still turned out to be full of surprises. It never even crossed my mind that Rhindotter's child would be capable of handling that kind of alchemy in her stead. When he asked for help with the materials, oh my, I nearly couldn't believe it. If only the others were here too, we could all celebrate together. I'm right here, you know. The only one who hasn't responded is the one busy stuffing her face over there. Is that you, Barbie? A little late to the party, don't you think? Come here, child. Let me take a closer look at you. All right, Aunt Seer Witch. Here I am. Just as I thought. This child's fate does not appear among the stars. Anya has accomplished what almost no one before her could. What does that mean? Child, all you need to know is that you're very lucky indeed. Oh. Just like how she was in the story, huh? Tell me, little Durin, what will you do next? I, for one, cannot wait to see how your story unfolds. Well, there's so much I want to do. I'm not even sure where to begin. How about settling your most recent regret? Not so fast, tone-deaf bard. What exactly did you just tell Durin to do? To make a long overdue wish come true. Thank you once again, Alice. How much time do you have left? I believe these should be my final moments. Just enough time to say goodbye to my dearest friend. This feels like having to say our final goodbyes all over again. I don't like it. Not one bit. I don't know how to respond to that. Strange. You were always such a cheerful figure in my stories. I even dubbed you the Merry Witch, you know. Hi, bro. Oh, please. You know full well it was your stories that first taught me what true pain and sadness felt like. டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு மேட்சை போட்டு தூங்கலாம்னு பார்த்தா முடியாது போலயே. Shouldn't you also leave a few words for the child? Since the book will be his to continue, why don't you write him a little parting note? There's no need. His mother already did that long, long ago. All that remains is for me to convey it on her behalf. My child, these may be the last words I get to leave you.
I've always thought of the characters in my stories as my children, loving each one of them, just like a mother would. But you are the most extraordinary of them all. You alone can defy the fate of this world and write the perfect ending to my story. You alone shall leave these pages for a future I will not see. Still I say to you, fly, my sweet child. Just like a forest breeze yearns for the open sky, head into the unknown and seek an adventure to call your own. If you meet a dragon bright as 1,000 jewels, dance through the air together. You are not alone, for this world has accepted your place in it. Do not lose heart. You still have many wishes left to fulfill. A long tale awaits you, my love. Let songs and flowers be the ink that fills its pages. Take my pen and use it to continue your story. Okay, அடுத்து எங்க இருக்கு படிப்போமா? Long, long ago, and bravely did the people resist, until at last the dragon lay slain. Later, a witch with a love for stories came upon the tale of the evil dragon, and for reasons she could not explain, felt a pang of sorrow on its behalf. For she knew, despite its body being born of wicked alchemy, all along, the dragon's soul was that of an innocent child. Right up to the moment of its death, it had no choice in becoming a vessel of calamity, nor could it fathom the cruel fate that lay before it. Though the witch had a love of stories, she was not pleased with how this one ended. No, that won't do, she thought. I'll write you a better ending instead. And so she set off to do just that, borrowing a little magic from her friend. Even a war that இதுக்கு நான் உட்காந்து படிச்சிட்டு இருக்கேன். Jet Gaming, hi bro. இந்த ஸ்பின்ன போட்டுற வேண்டியதான். இன்னைக்கு அது எகோடா எடுப்பானா இல்லையா? எகோடா எடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்குது. Jet Gaming bro, hi. Channel புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லைக் போட்டு பாருங்க. Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Ad Astra. சரி, போகாது.
சண்டே நான் போட்டு முடிச்சுனா அதை பிடிக்கவே இல்லை நினைக்கிறேன். இது சண்டே எதையும் முடியல. இது ஒரு 60 மினசிங் முடிப்பானா மாட்டேன். நான் அந்த ஏதாச்சும் 200 மினசிங்கில் போட்டுருவேன். இல்லைதான் ஸ்டார்டிங் மார்க்ஸ் தான் பண்ணி நாலே 4 ப்ரீமோஜன் எங்கடா போனா இந்த பாட்டுக்கு பாட்டு மதேஷ் வணக்கம். இரவு வணக்கம் மதேஷ் அவர்களே. இரவு வணக்கம். என்ன அச்சீவ்மெண்ட்? பாட் அச்சீவ்மெண்டா தெரியலையா? தெரியல ப்ரோ, எதுவும் தெரியல. நீ என்ன சொல்ற தெரியல. This realm is இந்த வாரம் மண்டே தானே இது ட்ரெயின் கிளாப். டேய் என்னடா if you சொல்ற? ever have any லோக்கல் லெஜண்ட், அந்த நாட்ரை லோக்கல் லெஜண்டா ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ. இது அந்த இது தெரியல. நாட்கிரை லோக்கல் லெஜண்ட் பண்ண ஆல்ரெடி 2 பண்ணி முடிச்சிட்டேன். 2 எல்லாத்துலயும் 2 ஸ்டார் எடுத்துட்டேன். 3 ஸ்டார் எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு போயிட்டேன். எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி 2 ஸ்டார் எடுத்து முடிச்சிட்டேன். நீங்க ஒரு விஷயம் தான் பார்க்கலாம். அனமோ டிராவலரு. சரி, அனமோ டிராவலர். Inactivity serves no purpose whatsoever. ஆஹா, ட்ரை பண்ணல ப்ரோ. இதுவும் ட்ரை பண்ணல. அதான் ட்ரை பண்ணல. அது கூட பண்ணலான்னு விட்டேன். கஷ்டம். அவன் கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. நீ சொல்றது தண்ணியில தெரிய விடுறதுக்கே சொல்றதானே ப்ரோ? உங்களுக்கு தேவையில்ல எது கஷ்டப்படணும் தேவையில்ல. ஆனா இப்ப வந்து நாட்லாண்ட்ல லோக்கல் லெஜெண்டா ப்ரோ? மேக்ஸிமம் பண்ணிருக்கேன். எல்லாத்தையும் பண்ணல. நம்ம ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் பண்ணிட்டேன். லோக்கல் லெஜெண்ட் நாட்லாண்ட் எல்லாத்தையும் பண்ணல. கஷ்டம் ப்ரோ. நாட்லாண்ட்ல சில விஷயம்லாம் ரொம்ப வெறுப்பு ப்ரோ. அந்த இதெல்லாம் நாட்லாண்ட் வந்து நீங்க நினைக்கிற விஷயத்தெல்லாம் விட்டுற முடியாதுல. வெறுப்பா இருக்கும். நிறைய டைம் எடுக்கும். ஏதோ எடுக்க வந்தது. இது ஒரே நிமிஷம் இருக்கும். மறந்துட்டேன் நான் சுத்தமா. என்ன எடுக்க வந்தேன்னே மறந்துட்டேன். வாவ் நைஸ், மறந்துட்டேன். 4 ப்ரீமோஜனுக்காக ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன். எங்க போனான்னு வந்துட்டேன். கிடைக்குமா கிடைக்காதா எல்லாமே இருக்கும். 4 ப்ரீமோஜனுக்காக அலைய வந்தேன். ஒரு இடம் இல்லைங்க. டாட்டா ப்ரோ. பண்றதுக்கு காண்டு ப்ரோ. டைம் அதிகமாகும் ப்ரோ. 4 ப்ரீமோஜன் மாதிரி தேட்டர் பண்ணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். இல்லாட்டி ஸ்பின்ன போட்டுருவோமா? ஜஹோடா 4 ஸ்டார் தான் ஸ்பின் பண்ணிருக்கேன். இதுல அதுக்காக பண்ணல. இப்ப ஸ்பின்ன போடும். 3 ஸ்பின்னுக்கு போடுவோம். ஜியோ ஜெம்ஸ்டோன்.
ஜியோ ஜெம்ஸ்டோன் மீன்ஸ் இது புரியல ப்ரோ. என்ன சொல்றீங்க? ஜியோ ஜெம்ஸ்டோன் அந்த இது பாஸ் மெட்டீரியலா? பாஸ் மெட்டீரியல் ஜியோ ஜெம்ஸ்டோன் அந்த ஒரு நிமிஷம் வரேன் ப்ரோ. ஜியோ ஜெம்ஸ்டோன் எப்படி மறந்துட்டேன் நானே ஜியோ ஜெம்ஸ்டோன்லாம். ஓ ஜியோ இப்போ ப்ரோ ஃபாஸ்டாலாம் பண்றதுக்கு தெரியல. நான் வந்து நார்மலா இதுதான் போட்டு டங்கு டங்குன்னு அடிச்சிட்டு இருப்பேன் உட்காந்து. புரியுது புரியுது. இதானே? அது ஃபாஸ்டாலாம் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. நீ நல்ல இந்த பேர் என்ன இந்த கேரக்டர் வச்சுதான் நல்லா இருக்கும். பேர் வந்துச்சு லாங் ஷாடா அது கிளேமோர் கேரக்டர் நல்ல கிளேமோர் கேரக்டர் வச்சிருந்தா பண்ணலாம். நான் இந்த மவிக்கா எடுத்துட்டு போவேன். இந்த மவிக்கா எடுத்துட்டு போயிட்டு டொங்கு டொங்குன்னு அடிப்பேன். உடஞ்சிரும் டக்கு டக்கு உடஞ்சிட்டு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிருவாங்க. அது ஃபார்ம் பண்றதுக்கு எனக்கு அது தேவை அவ்வளோ இருந்தது இல்லை. ஆனால் டக்கு டக்குன்னு ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேற. அந்த காமிக்கிறேன் அச்சீவ்மெண்ட் தான் ப்ரோ. தெரியுதா? தெரியல. பார்த்துட்டு போங்க. லைக் போட்டு பாருங்க. புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க சேனலுக்கு. உனக்கு வேணும்னா சொல்லு ஜெட் ப்ரோ. உனக்கு வேணும்னா சொல்லு. நான் நாளைக்கு இதே டைம் இந்த டைம் கொஞ்சம் முன்னாடி டைம் ஃபார்ம் பண்ண ஹெல்ப் பண்றேன். ஜியோ ஜெம்ஸ்டோன் பாஸ் உங்களுக்கு வேணுமா? ஓகே தானே உங்களுக்கு? ஜெட் கேமிங் ப்ரோ. எலமெண்டல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நான் எதுவும் பண்றதுக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலா. பண்ணணும்னா யோசிச்சுட்டு இருந்தா பண்ணவே இல்லை அதிகம். ட்ரிகர் ஸ்வால்ஸ் இது டிஃபீட் ஃபார் அப்போனன்ட்ஸ் சூப்பர் கான்டாக்ட் இது ஓவர்லோட் இது மூணுமே பண்ணலாம். சூப்பர் கான்டாக்ட் ஏன்னா நான் தீம் அதை ரெடி பண்ணல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது எவ்வளோ ப்ரோ? இது வந்து ஹைப்பர் ப்ளூம் போல்கான். நான் இதை பண்ணவே இல்லை. ரொம்ப வேஸ்ட். மேலன்னா இது எது கேட்குறப்போ இது மேல பண்ணலாம் ப்ரோ. புதுசா ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஈஸி. புதுசா ஆரம்பிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஈஸி தான். இதோட ஈஸி தான். அது பழசா இருக்க கேரக்டர் ஆளுங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. நான்லாம் எல்லா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிச்சு வச்சு தண்டமா காண்டிருக்கேன். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்றது எனக்கு இதுவே இல்லை. ஜுவலனுக்கு டீம் வச்சு எதுக்கு போகணும்? ஜுவலன் வேணும். ஜுவலன் வேணும்னா இன்னொரு நேட்லாண்ட் கேரக்டர் வேணுமா ப்ரோ? நேட்லாண்ட் கேரக்டர் கையில 2 இருக்கா? கீழையா? கீழே தான் இருக்கேன். இல்லை கடைசி வரைக்கும் கீழே 4 நாட் கையில எவ்வளோதான் முடிச்சிருக்கேன். உனக்கு ஜெத் கேமிங் ப்ரோ. உனக்கு வந்து ஜியோலின் நேட்லாண்ட் கேரக்டர் 2 வேணும் ப்ரோ டீமுக்கு பில்ட் பண்ண. ஒஹோரான் இருக்கானா? டிபிஎஸ்ஸா பில்ட் பண்றியா ப்ரோ ஒஹோரானா? ஏன்னா இவன் ஜியோலின் வந்து சப்போர்ட் பில்டு தான். அவன் டக்கு டக்குன்னு உங்களுக்கு இது அல்டிமேட் இது எலமெண்டல் பஸ் கொண்டு வரதுக்கு நீங்க ஜியோலின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க கேரக்டருக்கு.
ஓஹோரனை வந்து நீங்க இது டிபிஎஸ் பில்டப் பண்றீங்கன்னா அப்போ ஓகே, நீங்க ஜீனன் எடுக்கலாம் தாராளமா. நல்ல டீம் ஆக்சுவலா அது. என்ன மியூசிக் ப்ரோ ப்ளே பண்றது? நெவ்லெட்டிக் யூஸ் பண்ணா யூஸ் பண்ணலாம் நெவ்லெட்டிக். ஆனா அவ்வளோ எஃபெக்டிவா எந்த இருக்காது. ஏன்னா எல்லா பாஸும் எஃபெக்டிவா இருக்காது யூஸ் பண்றது. நிறைய பாஸ் புதுசா வர பாஸுக்கு டீம் அப்படி யூஸா இருக்காது. நான் இது பண்ணுன்றத வந்துட்டேன்னா ஸ்பின்ன போட போறேன். ஸ்பின்னு போட போறேன். பாப்போம் இதான் ஒண்ணுதான். இதுதான் சந்தோஷம். ஜோடா வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். 4 ஸ்டாருக்காக தான் நான் இந்த ஸ்பின்னே பண்றேன் இந்த தடவை. விழுகாது. 4 ஸ்டார் ஒரு கேண்டரா சொல்லுவோம் தோணுது. நாளைக்கு தான் பண்ணோம் மறுபடியும் ஸ்பின். But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. என்ன ப்ரோ சொல்ற? 38 எப்படிமோவா? சீரியஸ்லி? பா. ஏல் டவுன் 38. நான் இது வரைக்கும் ஐஎஸ்ஆர் சேர்த்து வச்சது இவனுக்கு தான், ஸ்கர்க்குக்கு தான். நான் ஒரு 28 எப்படிமா சேர்த்து வச்சேன். ஸ்கர்க்குக்கு 28 எடுத்து அவன் கடைசியில் விழுந்தது 80ல வந்து விழுந்துச்சு ஸ்கர்க்கு. 80வது ஸ்பின்ல தான் ஸ்கர்க் வந்து விழுந்தான். புதிய ஏரியா விடுவானுன்னு காத்துட்டு இருக்கேன். 6.3ல புதிய ஏரியா விடுவானுங்க, காலி பண்ணிடலான் இருக்கேன். எக்ஸ்பிரேஷன் என்னைக்குமே நம்மகிட்ட தரமா இருக்கும். சுமேருவில் அந்த ஒரு இடத்த தவிர்த்து கேரண்டீடா எப்படி ப்ரோ? 50-50 கேரண்டீடா உனக்கு ப்ரோ? ஜெத் 50-50ல இருந்தா இல்லை கேரண்டீடா? நானே இப்போ 50-50 தான் சுத்திட்டு இருக்கேன். போன தடவை எனக்கு ஜாங்லி வந்துட்டான் தெரியாம 7வது ஸ்பின்ல சூப்பரா. சும்மா விளையாட்டுன்னு சுத்தினா ஊதுட்டான். எதால இப்ப வந்து முடிஞ்ச அளவு ஸ்பின்னை போட்டு கொழும்பின எடுப்பேன். அப்புறம் இவர் ரீரன்றான இது நெவ்லெட் ரீரன் அவனால C1 எடுக்கலான் இருக்கேன். C1 நெவ்லெட் எடுத்து போறாங்க. C1 50-50 ப்ரோ. வாழ்த்துக்கள், ஜெயிக்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நான் மனசளவுல சொல்லுவேன். நீங்க நம்பாதீங்க. எடுங்க ப்ரோ, எடு உழுவும் ப்ரோ. உனக்கு கன்ஃபார்மா நான் சொல்றேன் ப்ரோ. இப்பதான் பண்ணுங்க. எடுப்போம் வேண்டாம் வச்சுட்டு. ஆமா போகும், நல்லதுதான். நான் இது மெனசிங்லேயே உனக்கு முடிக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். என் ஃப்ரெண்டு மொராக்ஸ் வந்துட்டான், அவனுக்கு கொண்டு தான் வரணும். நீ காண்டா ஒரே இதை முடிக்க முடியல மெனசிங்ல. நல்லா ஓட்டிட்டு இருக்கு மெனசிங்ல. இதை முடிச்சிட்டேன். அந்த கடைசியில் இந்த பாசம் மட்டும் தான் முடிக்கவே முடியல. முடிக்கிறதுக்கே என்கிட்ட டீம் கிடையாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். ஏஷியா சவு தானே ப்ரோ? ஒரு நிமிஷம் ஆகட்டும். தானே 55 வர்றது ரொம்ப ஈஸி ப்ரோ. அஜித் ப்ரோ 55 ஏஆர் வர்றது ரொம்ப ஈஸி. நீ 55ல இருந்து
60 வரது தான் பெரிய விஷயமே. நான் இப்பதான் 60 வந்தேன், ரீசெண்டா 60 வந்தேன். இது இத்தனைக்கும் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து 4 வருஷம் பழைய 4 வருஷம் அக்கௌண்ட். இது 2022ல அந்த அக்கௌண்ட். இது என் ரெண்டாவது அக்கௌண்ட். இது 2022ல ஆரம்பிச்சது இந்த அக்கௌண்ட். ஆர்லைக்கினும் அது ப்ரோ நான் வேற எதுக்கு யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ ஆர்லைக்கினும் மேல, அதனால எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆர்லைக்கன் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இவனுக்கு வாழ்றதுக்கு ஆர்லைக்கன் வச்சு ஆர்லைக்கன் தானே. ஓகே ஆர்லைக்கன் அந்த ஆர்லைக்கன் சொல்லுங்க சார். மதுக்காக்கும் ஆர்லைக்கன் இது குழப்பிட்டு இருக்காங்க. வருவான் தெரியல கூட. நம்பிக்கையே இல்லை எனக்கு சுத்தமா. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா வேணாமா போடுவோம். நேரம் நான் சாப்பிடலாம் போடுவோம். ஆசையாக ஒரு வால்ரெட் வரலான்ட்டு தானே நண்பன் ஒருத்தான் வர மெசேஜ் போட பார்க்க மாட்டாங்க. ஸ்கர்க்கு நான் ஸ்கர்க்கை வந்து வேற இடத்துல யூஸ் பண்ணுவேன். பார்க்கலாம். The night is cold. Brace yourself. Transfixed. இவ்வளோ சுத்தமாக பில்டு பண்ணலனா Not now. சுத்தமாக பில்டு பண்ணல. சூப்பர். Don't be scared. ஆமா எல்லாரும் நல்லா விட மாட்டாங்க. தெரிஞ்ச விஷயம் தான். Shadows of fate laid bare. My turn. Think you can get away? கரெக்டு தான். தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டான். ரொட்டேஷன் நாளைக்குனாக்கெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது உங்களுக்கு. நான் இந்த கேரக்டரை சும்மா பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஐயோ Overruled. Yahoo! கிவ் அப் ப்ரோ. கிவ் 2 செகண்ட் தான் கொடுத்து உடம்பு முடியல ப்ரோ. இதெல்லாம் உட்காந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டர்லாம் விளையாண்டு. ஆமா ப்ரோ நான் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி தானே. நானே 5 அக்கௌண்ட்ல இருக்கு. 5 அக்கௌண்ட்லயும் கிளைம் பண்ணி வச்சிட்டேன். நல்ல கேம் தான் ப்ரோ. நான் அடுத்தது தான் அதான் கேம் பிளே போடலான்னு இருக்கேன். அடுத்த வாரம் கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாடி வரோம். அதான் கேம் பிளே போடலான்னு இருக்கேன். ஓகே ஓகே கோஆப்லையா பண்ணலாம் ப்ரோ. நான் எந்த டைமிங் மிஸ் ஆக முடியும். நான் நாளைக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது. ஒருத்தருக்கு நான் 8 மணிக்கு மேலே இது டைமிங் இருக்க முடியாது. எனக்கு வேலை காலேஜ் வேலை இருக்கும். 6லேருந்து 8 தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மேக்ஸிமம். இது வீக் டேஸ்னால அப்படி. சரி நான் அந்த கடைக்காரன் ஹார்டை முடிச்சிடுறப்ப முடிச்சு அதுதான் சாத்த வேண்டியதான். கடையை 1.5 மணி நேரம் ஆகுது. லைவ் கடையை சாத்திடலாம் முடிவு பண்றேன். ஹார்ட்ல வச்சு டக்குன்னு அடிச்சோமா கிளம்புவோமான் இருக்கும். பண்ணுவோம் சான்ஸ் கிடைச்சா போனோம். ஐயோ யூஐடி 2 பேரும் சொன்னீங்களா? மறந்தே போயிட்டான். இருங்க ஒரு நிமிஷம். உங்க யூஐடியும் அவர் யூஐடியும் தானே? நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வர் இருக்கு ப்ரோ. 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல. நீங்களும் வரும். ப்ரோ அந்த லீக்ஸை நீ என்ன கேட்டா நம்பாதானே ப்ரோ. My will embodied. Transfiguration. Merciless.
Into the void! சின்னதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. ஓ அவர்கிட்ட சொல்றீங்களா? நம்பாதீங்க ப்ரோ மேக்ஸிமம். ஏன்னா வந்து சும்மா எல்லாம் சொல்லுவானுங்க மாத்தி மாத்தி இது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பானுங்க. என்னை கேட்டா பெஸ்ட் உங்களுக்கு ஆகவத்தில் ஏற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே 4000 ரூபாய் கேமு ஓசியில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். அதுக்கே சந்தோஷப்படணும் என்னை கேட்டா. Take your true form! இதுக்கப்புறம் என்ன மிஞ்சி போனா வேற ஏதாவது கேம் விடுவானுங்க அவ்வளோதான். A little amuse-bouche! Merciless! எனக்கு ஆக்சுவலாக ஆர்டிஎஸ் ப்ரோ வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எனக்கு எனக்கு வந்தால் நல்லா இருக்கும் மேடம். அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். மற்றபடி கன்ஃபார்ம் வரணும்லாம் சொல்ல மாட்டேன். வந்தால் நல்லா இருக்கும். ஆனால் எனக்கு எதுவும் என் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் ஜிடிஏ கூட வாய்ப்பு இருக்கிறான்றான். ஜிடிஏ 5 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட்டாங்க வரையும் விடுவாங்கடா. ஏன்னா அடுத்த வருஷம் வந்துட போகுது கேம். இன்னும் புது ஜிடிஏ 6 வர போகுது. அந்த காரணத்துக்காக ஜிடிஏ 5 விட்டுருவாங்கன்றான் சொல்கிறான். My will embodied! Obey! பாப்போம் என்ன நடக்குது பாப்போம். Merciless! Paradigm shift! நடக்கிறது நடக்கட்டும். புது கேம் வந்தா சந்தோஷம் தான். நல்ல கேமா ஓசியில கொடுத்தா ரொம்ப சந்தோஷம் தான் நம்மளுக்கு. எப்படி இருந்தாலுமே கவலையே கிடையாது. Shower me with praise! Off to the freezer! Fearless! And never straw goes out! பாப்போம். இவரா பாய் உடம்பு முடியலன்ட்டானே. இவரா துரோகம் பண்ணிட்டியாரா? விளையாட வரேன்னு சொல்லிட்டு உடம்பு முடியலன்ட்டான் ஒரே ஆத்தால. எடுத்துருவான்ட்டாங்க நண்பனையும் எடுத்துருவாங்க. டூம் ரைடர் ஃப்ரீயா வந்து வாங்கி இந்த நம்ம சேனல்ல வீடியோ லைவ் போட்டுருவோம் பாட்டு பாட்டா. டூம் ரைடர் வந்து A little amuse-bouche! ஃப்ரீயா அந்த டூம் ரைடர்னு தெரியல. ரைஸ் ஆஃப் த டூம் ரைடர் இருக்கும் பாருங்க. எந்த டூம் ரைடர் சொல்றீங்க? நான் ரைஸ் ஆஃப் த டூம் ரைடர் தான் விளாண்டேன். Unleash! ரைஸ் ஆஃப் த டூம் ரைடர் ஃப்ரீயா அந்த மாதிரி தெரியலையே. என்ன வந்துச்சு டூம் ரைடர்ல? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. எது ஃப்ரீயா இருந்துச்சு டூம் ரைடர்ல? எந்த பாட்டு? என்ன ப்ரோ சொல்ற? எப்போ ப்ரோ வந்துச்சு? ஹலோ ஓபி ஓபி கேக்குது ஓபி கேக்குது ஓபி என்னய்யா சொல்லுங்க. இது டைரண்ட் அவன் உடம்பு முடியலான்ட்டான். அந்த பைத்தியக்காரன் வருவான்னு பார்த்தா எனக்கு தலைவலி கிளவலின்றான். புரியல எனக்கு. ஓபி கம்மிங் உங்களை வச்சு அவனை கூடுவாரு. வேளாவா ஓபி கம்மிங். ப்ரோ எப்பயா ப்ரோ ஓபி ப்ரோ எப்போ வந்து 3 கேம் ஃப்ரீயா விட்டானுங்க? இது டூம் ரைடர்ல 3 கேம் ஃப்ரீயா விட்டானுங்களா? டூம் ரைடர் 3 கேம் ஃப்ரீயா விட்டாங்களா? எதுல விட்டாங்க? ஆல் 3 கேம்ஸ். ஸ்டீமா எபிகா ப்ரோ? நிதீஸ்வரன் ப்ரோ ஸ்டீமா எபிகா? ஸ்டீம்ல நான் காசு கொடுத்து வாங்கின இது ரைஸ் ஆஃப் த டூம் ரைடர். யுவராஜ் அவங்க ஆஃபர்ல போட்டாங்க. எப்போ விட்டாங்க ப்ரோ? எனக்கு தெரியல. நான் பார்க்கல. அதான் கேக்குறேன். கம்மிங் வீக்கா? நான் வாங்கி வச்சேன் ஃப்ரீயா அப்படின்றது. ஜித் கேமிங் ப்ரோ யூஐடி எங்க ப்ரோ இருக்குது? நீங்க கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு. எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் போடுங்க டிஸ்கார்ட்ல. நீங்க ஜென்ஷன் சாட் இருக்குது அதுல நீங்க மட்டும் என்ன டேக் பண்ணி மட்டும் மெசேஜ் போடுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா நான் வந்து பாக்குறேன். எப்பிக்கலையா? எப்ப டைம் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு யூஐடி பாத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் போது. அவர் யூஐடி எங்க? ஜித்து ப்ரோ எங்க?
ப்ரோ ஜித் ப்ரோ யூஐடி இந்த மாதிரி அனுப்ப முடியுமா? தேடுறேன் கிடைக்க மாட்டேங்குது கண்ணிலே தட்டுப்பட மாட்டேங்குது எனக்கு. எயிட் 9 4 5 6 5 1 7 9. ப்ரோ அப்படி சொல்லு ப்ரோ. நான் கூட வேற ஏதாவது மிஸ்டர் ஜம்லாக்ல இருந்தா 8 9 5 6 5 1 7 9. இதான ப்ரோ வந்து நித்தீஸ்வரன் ப்ரோ இதான இது ஐடி கொடுத்துட்டேன். ஜித் ப்ரோ அப்படியே வந்தே சொல்லு ப்ரோ. உன்னோட யூஐடியை சொல்லு ப்ரோ எனக்கு. எதுக்கு ப்ரோ என்ன கேம் ஆட போறாங்களா? ஜென்ஷன் இல்ல இல்ல இது ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் வச்சுக்கலாம். ஜென்ஷன் கேம். ஓ ஜெனஷலா ஓகே. ஜென்ஷன் கென்ஷி ஃபன் பண்ணதா ஒரே ஜென்ஷன்லவா? யாரையா நீ நானே முடிச்சிட்டு போகலாம். அதான் எவ்வளோ நாள் இருக்குது இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. டெட் ஐலாண்ட் 2 ஃப்ரீயா தான் கிளாஸ். நான் நிறைய கேம் ஃப்ரீயா தான் இருக்கு ப்ரோ. எப்பிக்ல இருந்து ஒரு 200 300 கேம் ஃப்ரீயா வாங்கியிருக்கேன். நான் விளாண்ட கேம் எல்லாமே. அடுத்து இந்த விச்சண்டர் இருக்கும் எப்பிக்ல கிடைச்சது எனக்கு. அதை விளாடலான் இருக்கேன். அது இல்லாட்டி ஆக்வர்ட்ஸ் லெகசி தான் விளாடுவேன் மேக்ஸிமம். ஜித்து ப்ரோ யூஐடி அனுப்பு ப்ரோ. வா ப்ரோ நம்ம ஏசியா சர்வர் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆனீங்களா? இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் 1 8 1 8 9 3 2 5 6 என்ன ப்ரோ இது நம்பிக்கை இது பண்றியா ப்ரோ? யாரு ப்ரோ? இல்ல இங்க ஜியோரன் ஹோம் கமிங். இப்போ என்ன ப்ரோ இது பண்றியா ப்ரோ? ரியாலிட்டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கொண்டு வர பாக்குறியா ப்ரோ? சொல்லி ஜூரியன் உனக்கு கிடைக்கும்ட்டு டிஸ்கார்டு பாக்குறேன். டிஸ்கார்டு ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது ரைஸ் ஆஃப் த டூம் ரைடரு, அதுக்கப்புறம் ஷாடோ ஆஃப் த டூம் ரைடரு. ஆட்டா பாவம் என்ன ப்ரோ இது? என்ன ஐயா எப்போ ப்ரோ அந்த மனசே வருத்தமா இருக்கு எனக்கு. இப்ப நீ காமிக்கும் போது நெஞ்சு வலிக்குது. நிறைய துட்டு வாங்கிட்டீங்களா காசு கொடுத்து? இல்ல ஃப்ரீயா இருக்கும்போது வாங்கியிருக்காரு அவரு. நெஞ்சு லைட்டா வலிக்குதாங்க இப்ப. மனசுக்கு லைட்டா சங்கடம் இருக்கு. ஃபீல் பண்றீங்களான்னு கேட்டேன். வாங்கவே இல்லையா? அதான் ஏன் ஃபீல் பண்ற நீ வேற? வாங்கினாதான்டா ஏன் ஃபீல் பண்றதுக்கு? நான் காசு கொடுத்து வாங்கினேன் ஸ்ட்ரீம்ல. அதுல ஒரு பாட்டு தான் வாங்கினேன். அவர் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயா வச்சிருக்காரு. மனசுக்கு லைட்டா வலி இருக்கு, அதனால நான் சொல்ல மாட்டேன். If ever you find that the animals in Nodcry behave in ways you do not understand, just ask me and I will explain. வரேன் அப்புறமா. ஜீத் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் உனக்கும் இது சென்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம டிஸ்கார்ட்ல சேர்ந்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபார்ம் கேம் பண்ணணும்னா எனக்கு போடுங்க, மெசேஜ் போடுங்க. ஒரு அரௌண்ட் 6 o'clock அந்த மாதிரி டைம் மேலே போடுங்க. 6க்கு மேலே ஈவினிங். வீக்கெண்ட்ல வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் செக்ஷுவலா இரு ப்ரோ. ஃப்ரீ ப்ரோ வீக்கெண்ட்ஸ். ஐயோ ஹாக்வர்ட் லெகசி எவ்வளவு டவுன்லோட் பண்ற மறந்து போயிட்டேன். இருக்கு மறந்துட்டேன். 90 GB ப்ரோ. 90 GB ஹாக்வர்ட்ஸ். ஆமா ஞாபகம் இருக்கு. 95 சம்திங் GB ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி போட்டேன். டவுன்லோட் போட்டு வச்சிருக்கேன் இப்போ. ஆமா
சரி வந்தாலே மூச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இது ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல நம்ம இதுக்கு சேனல் இருக்கு, அதுல இது சாட் இருக்கும், கிச்சன் சாட், அதுல இருந்து போடுங்க. ஏதாவது ஃபார்மிங் பண்ண இல்லாட்டி வேற ஏதாவது பண்ணணும், எதா இருந்தாலும் கேட்டு அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு டேக் மட்டும் பண்ணி போடுங்க. மத்தவங்களும் இருக்காங்க, ஹெல்ப் கேட்கணும்னா கேட்டுக்கோங்க. இப்போதைக்கு அவ்வளவுதான், இதோட முடிச்சுக்கலான் இருக்கேன் guys. சைன் ஆஃப். ஐயோ பாத்தியா அவனுக்கு அந்த இதை அனுப்பிச்சு விட்டானே ஓவர்லே பத்தி பாத்தியா? ஈஸி, ரொம்ப ஈஸியா செட்டப் பண்றது. ஓகே சரி, நித்தீஸ்வரன் ப்ரோ, ஜித் கேமிங் ப்ரோ, நன்றி. இன்னைக்கு வந்து யூனியன் ஆனதுக்கு புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க, நன்றி. நன்றி. இப்போதைக்கு நான் எந்த ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல Have you decided where you ஒரு will go from here? 9:15 வாய்ப்புல 9:30க்கு Why not வேலரன் find ஸ்ட்ரீம் a ஆரம்பிப்போம். patch of soft grass வந்து and டியூன் இன் rest பண்ணா awhile? பண்ணுங்க ப்ரோ. ஆக்சஸ் இல்லையா? அது நான் இப்போ சொல்றேன் ப்ரோ, அது பண்றேன், வந்துருக்கணுமே. மாத்தி வச்சிருக்கானா பர்மிஷன்? இந்த வியூ சேனலு மெசேஜ் போட்டிருக்கேன், சென்ட் மெசேஜஸ் இப்போ வருதான்னு பாரு ப்ரோ. இப்போ இருக்கணுமே, எல்லாமே கொடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்களோட ஜென்ஷன் இதுக்கு எல்லாமே கொடுத்து தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகே. அவரது எங்க புதுசா வந்து வரீங்க, இந்த கருமத்தை ஆட்டோமேட் பண்ணலாம்னா முடியல. ஜெட்டு ப்ரோ வந்திருக்காரா? அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணிக்க ப்ரோ. ஜெட் ப்ரோ நான் வந்து பாக்குறேன், இதே ஐடியா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நான் வந்தேன்னா இதுல பாத்துக்கோங்க ப்ரோ, ஸ்குவாட்ல தான் இருப்பேன் மேக்ஸிமம். If ever you find that the animals in Nodcry behave in ways you do not understand, இப்போதைக்கு பை பை. just ask me and I will explain. இதோட முடிஞ்சது. Bye 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 everyone, bye.